Hello students. In our earlier discussion on Aristotle's theory of imitation or nature of poetry or nature of literature, we have gone through the methods, modes and manner of imitation that Aristotle has in mind. It is about human nature, human mind that is used in the creative process by the poet. So, the poet imitates the methods, modes and manner of imitation, and accordingly he has given the the creative process that takes place in the nature of literature. While discussing some of the issues raised by Plato have been refuted by Aristotle, namely, poetry is compared with painting is stand refuted by the Aristotle. Aristotleचे जे विचार आहेत ते प्लेटोचे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी हे आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं पोएट्रीचा पेंटिंगशी त्याने तुलना केलेली होती, तर ॲरिस्टॉटलने त्याची तुलना म्युझिकशी केली. त्याचबरोबर पोएट हे चुकीचं रिप्रेझेंटेशन करतात, कॉपी करतात, ते पण ॲरिस्टॉटलने सांगितलं का नाही. पोएट हे इमॅजिनेटिव्ह रिक्रिएशन करतात. पॅशन्स, इमोशन्स आणि इमॅजिनेशनच्या साह्याने नवीन साहित्य निर्माण करण्याचं काम, सृजनशील असं लिटरेचर निर्माण करण्याचं काम हे पोएट करत असतात. आणि म्हणून पोएट्री is not just a mere copy of copy, but it's an imaginative creation of the poet. So, the charges that are leveled by Plato stand refuted, but some of the more charges that Aristotle refutes are to be discussed in the today's lecture. Aristotle, by his theory of imitation, shows that it's not a imitation is not just a plain copy or shadow or copy of a copy, means two copies. It is not twicely removed from the originality, but the poet, Aristotle said, is not a copy of a copy. It is a process through the imitation of modes, methods, and manner of imitation, objects of imitation, and that is what we have seen, that that it is a new truth, because poetry expresses universal. Poetry expresses the truth, and that is what it is original in the sense. So Plato has leveled a charge that poets are mother of lies, means poets beguiles us and falsely spreads their ideas which are based on the illusion that are not true. It's a copy of a copy. But Aristotle, who refutes the charges on the ground that the very nature of things, the poet can have no idea of truth. A carpenter who makes bed according to his idea of bed, which is a reality. So the bed he makes is not a reality but a copy of a reality. Similarly, God, the maker, created this phenomenon world according to the idea of his mind. The world is a copy, is not reality. The God's mind is the reality. So Plato says that God's mind is a reality, it's a copy, and that is reflected in the phenomenal world, is a copy. And if the poet imitates this world,
सभोवतालचं जगाचं कॉपी करत असेल तर हे कॉपी ऑफ अ कॉपी बनतं. बट ॲरिस्टॉटल म्हणतो का हे जे प्लेटोचं मत आहे का हे जग आहे शाडूय आहे, छायेच्या रूपाने खोटं आहे, जे खरं नाही. आणि म्हणून ॲरिस्टॉटल म्हणतो का हे असं नाही आहे. ओके. आणि म्हणून प्लेटोच्या मते हे खरी जे माइंड आहे ते देवाचं मन आहे ज्याने हे जग निर्माण केलं. पण ॲरिस्टॉटलचं मत आहे का नाही, आर्ट इमिटेट्स नॉट मे द शॅडोज ऑफ थिंग्स बट द आयडियल रियालिटी. जे वास्तव आहे बरोबर इमिटेशन आहे, पण आयडियल रियालिटी जी आहे जी प्रत्येक वस्तूमध्ये असते, ह्या प्रोसेसमध्ये ही क्रिएटिव्ह प्रोसेस आहे. ह्या प्रोसेसमध्ये ह्या निसर्गाच्या गोष्टी आयडियल असलेल्या गोष्टी ज्या सिजलेस आहे न थांबणाऱ्या आहेत, प्रोग्रेसिव्ह आहेत, त्याचंच इमिटेशन कवी करत असतो. आणि म्हणून एव्हरीथिंग दॅट इज इन नेचर इज कॉन्स्टंटली ग्रोविंग, मुव्हिंग अप, अँड दॅट इज द पोएट इमिटेट्स. जे मुवमेंट करणारे, जे प्रोग्रेसिव्ह आहे, ज्याच्यामध्ये चांगला सकारात्मक बदल होतो, अशाच गोष्टींचं जगातील पोएट इमिटेशन करत असतो. आर्ट जे आहे हे ओरिजिनल रिप्रोड्यूस करत असतं. आणि म्हणून हे इमॅजिनेटिव्हली रिप्रोड्यूस केलेल्या गोष्टी आहेत. आर्ट जे आहे हे कलेच्या जगामध्ये इतर सर्व गोष्टींमध्ये आयडियाजमध्ये इमेजेस असतात ज्या मनामध्ये असतात, त्याचं रिप्रोडक्शन त्या ठिकाणी करत असतो. आणि म्हणून पोएट डज नॉट कॉपी द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट क्रिएट्स according to his idea a new world, a new thing. The object may be ugly even, but ugly object may become an object of pleasure. ज्या अगली कुरूप असलेल्या वाईट असलेल्या गोष्टी कवीच्या रूपाने कवी नवीन तयार करतो आणि ते सोर्स ऑफ प्लेजर त्या ठिकाणी होऊ शकतं. आणि म्हणून objects in which in themselves in view with disgust we delight to contemplate when it is reproduced with a minute fidelity. असं ॲरिस्टॉटलचं मत आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि म्हणून हे एक इमॅजिनेटिव्ह कलरिंग ऑफ रियालिटी आहे जी इमिटेशनच्या प्रोसेसमध्ये घडत असते. आणि म्हणून पोएट्री इज दस अ क्रिएटिव्ह प्रोसेस, giving us the poet's conception of a truth, telling us according to him men ought to be according to the laws of probability and necessity. आणि म्हणून जे आयडियल, जे रियल आहे, आयडियल इज द रियल, आणि ही जे ट्रुथ आहे प्युरिफाईड फॉर्म ऑफ रियालिटी, अतिशय सुंदर असलेले, जे अतिशय प्युरिफाय करून सोडतो. आयडियलायझेशन, युनिव्हर्सॅलिटी हे त्या एकंदरीत प्रोसेसमध्ये कवितेच्या रूपाने, साहित्याच्या रूपाने तयार करत असतो. जे ॲक्सिडेंटल आहे, जे ट्रान्झियंट आहे, जे क्षुल्लक आहे, अतिशय लहान लहान गोष्टी आहेत, पण त्याच्यामध्ये असलेलं सत्य, ट्रूथ हे जगामध्ये आणण्याचं काम पोएट्री करत असते. आणि म्हणून poetry thus imitates the ideal and the universal. See, it's a idealized version of the character, emotion, and action that are manifested. That is what the poetic truth is very important, because he selects the matter. The poet selects the matter that is very much ideal and truthful. On the other hand, the historicist takes the historical truth and philosopher takes the philosophical truth. But the poet takes
the universal truth. What has happened? History produces. Philosopher, of course, what has happened to the laws? But poetry tells us, means poet can tell us what may happen, and that is the creative process that we see. And in this way, the poet tries to recreate, tries to express the genuine, the truth, the universal truth, and that is what poetry is more philosophical, because both aims are fulfilled. The aims of philosophy and the aims of literature can be fulfilled only by the poetry, and that makes poetry is more philosophical, more conducive to the understanding. So, it is higher than, poetry is higher than history, and poetry is higher than philosophy too, and that makes the Aristotle's views on nature of poetry acceptable to us. That makes him as more appreciative in the poetic theory. So, we have these charges that are refuted in this particular theory. Aristotle's contribution, if we see in what way he is been loved, because he refuted the charges of the Plato which are not acceptable even to us. आपल्याला पण प्लेटोचे जे काही चार्जेस आहेत ते आपल्याला स्वीकारणं शक्य होत नाही, पण इथे पोएटिक इमिटेशनच्या माध्यमातून साहित्याच्या स्वरूपाविषयी, एक साहित्याच्या स्वरूपामध्ये एक नवीन नवचेतना, न्यू लाईफ आणि सौल आणण्याचं काम ॲरिस्टॉटलच्या थेअरीने केलेलं आहे, जे ते शॅडोमध्ये होतं, पण हे प्लेटोचे चार्जेस क्रिएटिव्ह प्रोसेसच्या माध्यमातून रेफ्यूट केल्यानंतर ॲरिस्टॉटलचं मत हे आपल्याला अधिक जवळचं वाटतं, आणि म्हणून आपण ॲरिस्टॉटलचे विचार हे आपल्याला अधिक जवळचे, अधिक लोकप्रिय आणि आपल्याला आवडणारे असे आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून ॲरिस्टॉटल is called as the father of literary theory, because he was the only one, he was the first one to put his theory in such a scientific way, because he was himself a biologist, and that is what he is also the father of biology too. He was also a father of English literary theory, and that is what Aristotle's views are much more prone to be acceptable even today, and that makes his study relevant even in our syllabus. That is what he figures in our syllabus, and that we just need to think about and write about. So, I hope with these words, okay, we come to a conclusion of today's video lecture. I hope this short video lecture will make you understand the whole theory and concept about poetry, about nature of literature much more clear, and as a relevant topic, Aristotle needs to be first of all studied, and that is what we have discussed as per the syllabus prescribed by the University of Mumbai. So, thank you, wish you all the best, bye.